Can we start? Okay. Before going to take, right, I want to tell you something about these two papers. You know, CSR நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீங்க தமிழ் ஓகே தானே இல்லை இங்கிலீஷில் பேசணுமா? ஓகே. இப்போ சிஎஸ்ஆர் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அனாலிசிஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கா? ரெண்டு இருக்கா உங்களுக்கு அனாலிசிஸ் ஆக்சுவலி ரியல் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்கள் அல்ஜிபிக் டேர்ம்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் லீனியர் அண்ட் மாடர்ன் இருக்கும், ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும், தென் அப்ளைட் பார்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு, ரைட்? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம விட்டுடலாம், மேபி 110 மார்க் நம்ம விட்டுடலாம். ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங் இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியலும் லீனியருமே நமக்கு என்ன ஆகும், 110 ஆர் 120 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு வரும் எவ்ரி டைம் உங்களுக்கு, ஓகேவா? 120 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு வரும். அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் மாடர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலி டிஃபர்ஸ் ஆகும் இயர் பை இயர். ஓகே, மேபி 80 to 90 or 90 to 100 டிஃபர் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம சும்மா 90 வச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா? உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் வருது? 210 வந்திருக்கா உங்களுக்கு? இந்த 210ல 80 நம்ம ஈஸியாக எடுக்க முடியும் இல்லையா? 80 பிகாஸ் 110 நம்ம எடுத்தோம்னா we are so fortunate to clear this exam இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதுதான் வாங்கன்னு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க எல்லாருமே. பட் அப்ளைட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளைட்ல வந்து 90 மார்க்ஸ் ஆர் 90+ மார்க் உங்களுக்கு வரும். இதுல இருந்து ஒரு 20 ஆர் 15 we can get it na easy, right? 15 மார்க் இருக்குது ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலி அப்ளைட்ல. ஆனா யாருமே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அப்ளைட வந்து ஒரு இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, மெடிசன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தலைவலிக்கு இல்லை கோல்டா இருக்குன்னா நம்ம சிட்டிசனோட வேற ஏதோ டேப்லெட் எடுத்துப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி have it on with you actually every time, because when you have a crucial situations or if you feel very tough in your examinations or about your question paper and all, definitely I'm telling you applied side உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, அதை பார்க்கவே மாட்டேன்றாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன பண்ணாங்க, அனாலிசிஸ் அல்ஜிப்ரா இதுதான் ரிப்பீட்டடா பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் சரியா சால்வ் பண்ணலாம் கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க, ரைட்டா? ஸோ இங்க இருந்து நீங்க 210 மார்க்குக்கு 80 மார்க்ல 90 மார்க்ஸ் நீங்க ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம் இங்க இருந்து. ஸோ ரிமைனிங் ஒரு 15 மார்க்ஸ் இங்கேயா ஒரு பார்ட்டியில் நீங்க எடுப்பீங்க. பார்ட்டியில எவ்வளவு கொஸ்டின் அட்டன் பண்றீங்க? சும்மா ஒரு குத்து மதிப்பா சொல்லுங்க, சும்மா பேசிக்கா ஒரு 4 5 5 மேக்ஸிமம் வச்சுக்கலாம். ஸோ 10 மார்க் உங்களுக்கு வருமா இங்க இருந்து? பார்ட் ஏலையும் அண்ட் இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் தென் 20 to 30 மார்க்ஸ் வந்து நீங்க எடுக்கலாம் ஆக்சுவலா. ஆனா பார்ட் ஏவும் சரி அப்ளைடும் சரி யாரும் ஒழுங்கா படிக்கவே மாட்டேன்றாங்க. நல்லா சூப்பரா மேக்ஸ் போற ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி சரியா பார்க்க மாட்டேன்றாங்க அண்ட் அப்ளைட் பார்க்க மாட்டேன்றாங்க. ஸோ எவ்ரி டைம் நாங்க சொல்லி தான் இருக்கோம் அப்ளைட் படிங்க படிங்க படிங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்ளைட்னா நிறைய நீங்க படிக்க தேவையில்லை, சும்மா வாட் இஸ் வாட் தெரிஞ்சா போதும். இப்போ வேவ் ஈக்குவேஷன், what is the structure and what are the things required to solve a problem and apply the solutions, அவ்வளவுதான், more than enough. Wave equations, heat equations, infinite length, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா uniqueness and existence theorem. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ், ஹோமோஜினியஸ் அண்ட் நான் ஹோமோஜினியஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த சிஓவில வந்து வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு 4 டைப்ஸ் இருக்கும், அவ்வளவுதான். வாட் இஸ் வாட் எது அது மட்டும் பார்த்தா போதும், ரொம்ப பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது. இப்போ வீக்லி 7 days இருக்கா, 6 days நீங்க ஃபுல்லா அனாலிசிஸ் அண்ட் அல்ஜிப்ரா பாருங்க. பட் 1 day வந்து ஓகே கான்சென்ட்ரேட் ஆன் அப்ளைட் சைட் அண்ட் த்ரோ இட் அவே. அகைன் மந்த்லி ஒன்ஸ் பாருங்க, த்ரோ இட் அவே. த்ரோ இட் நாட் ஃப்ரம் யுவர் மைண்ட் ஒரு இதுக்கு, சரியா? ஏன்னா அப்ளைட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஆக்சுவலா. பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா ஐ திங்க் ஐம் நாட் ராங், செப்டம்பர் 2021 நினைக்கிறேன் அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்துடுச்சு. ரிசல்ட் வந்துட்டு அந்த ஸ்கோர் கார்டு எல்லாம் விட்டாங்க ஆக்சுவலா, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 months கழிச்சு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் ட்ரா பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு கொஸ்டின் ட்ரா பண்ணாங்க, டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், இந்த கொஸ்டின் ராங்கா கேட்டுக்கோன்னு சொல்லிட்டு 2 months கழிச்சு, ஓகேங்களா? அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் வந்து 136. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 107 நினைக்கிறேன், 107.25 எடுத்திருந்தாங்க. இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 106 எடுத்திருந்தாங்க. இவங்க வந்து நெட் கிளியர்டு, ஆனா ஜேஆர்எஃப் கிளியர் கிடையாது. இவங்களுக்கு மட்டும் மெயில் வந்துருந்தது, நெட் கிளியர் ஆக்சுவலி. பட் ஜேஆர்எஃப் பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்க் வரும் இல்லையா? நான் சொல்ல we are consolidating your marks அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய இது வந்து மெயில் மட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வந்துருச்சு, ஓகேவா? ஆனா இந்த ஸ்டூடெண்ட் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா 2 கொஸ்டின்ஸ் வந்து சிஓவிலையும் இன்டர்வியூல ரொம்ப ஈஸியா கேட்டிருந்தாங்க. அந்த கொஸ்டின் நாங்க பார்க்கவே இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலி. இவங்களுக்கு வந்துருச்சு, பட் இவங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா சுத்திட்டே இருந்தாங்க கடைசி வரைக்கும். ஐயோ அந்த ஒரு மார்க்காக அகைன் ஐ ஹேவ் டு சிட் ஃபார் 6 months அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருந்தாங்க. தேங்க் காட் 2 months கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் அவங்களே ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தேங்க் காட் அவங்களும் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலி.
அந்த டைம் நம்ம இன்ஸ்டியூட்லயே வந்து ஐ திங்க் லோக்நாத் தெரியும்ல, லோக்நாத் அவங்களும் கிளியர் பண்ணாங்க அந்த ஒரு கொஸ்டின் ட்ரா பண்ணதுனால. ஸோ பாசிபிள் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு அப்ளைட் சைடு ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா, கொஞ்சம் அவர் ஆகுங்க. ஜஸ்ட் வாட் இஸ் வாட் அந்த மாதிரி படிங்க. ரொம்ப டோன்ட் டைவ் இட் இன்டு மோர் அண்ட் மோர். சரி, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கும் டைம் இருக்காது. ஒரு அப்ளைட் கொஸ்டின் செட் நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா மினிமம் 15 மினிட்ஸ் ஆகும் சால்வ் பண்றதுக்கு. அவ்வளவு டைம் நமக்கு இருக்காது எக்ஸாம் ஹால்ல பண்றதுக்கு. சரியா? ஸோ என்ன பண்ணாலும் லைக் நம்ம ஒரு a plus b the whole square நமக்கு தெரியும். a square plus b square plus 2ab ன்னு சொல்லிட்டு ஜெனரல் அல்ஜிபிரிக் டைம்ல அந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? a square plus b square ab plus b ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம மேட்ரிக்ஸ்ல. ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி வாட் இஸ் வாட்னு பார்த்தா போதும். சரியா? ஸோ ரொம்ப படிக்காம வேணாம், அதுவும் படிக்காம விட்டுரும் வேணாம். எப்பவுமே கொஞ்சம் நான் வச்சுக்கோங்க இன்டெகிரல் ஈக்குவேஷன் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு, எப்படி சால்வ் பண்றாங்க, என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி. அண்ட் சிஓ எடுத்தாலும் 3 ஃபார்ம்ல தான் வரும். அந்த 3 ஃபார்ம்ல கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மகட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ரைட்? டன்? கேன் வி போலாமா? முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க கொஞ்சம் கூட அப்படியே கொஞ்சம் கால் பண்ணிடுங்க. எனக்கு ஈவினிங் டெஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, எனக்கு எஸ்ஏ டெஸ்ட் இருக்கு, நானும் கொஞ்சம் படிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ கொஞ்சம் கூட அப்படியே எழுதிட்டே இருங்க கூடவே. I asked you right before itself. You okay? So if not understand, stop me. I'll explain everything. So there are so many integral equations, involving with Fourier and Laplace and all. But இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இப்போ நீங்க இன்டெகிரல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்தாலே உங்களுக்கு ப்ராபப்ளி 10 days ஆகும் பிடிக்கிறதுக்கு சிஎஸ்ஐஆர் சிலபடி பார்த்தா. ஆனா எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சார் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 3 hours போதும்னு சொல்லுவார். ஓகே, சேம் வைஸ் சிஓவி சிஓவி ப்ராபப்ளி டேக் 3 days. ஆனா நம்ம எவ்வளவு நாள் முடிக்க போறோம் தெரியுமா? 1 hour. ஓகே, எக்ஸாம்ஸ் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி மட்டும் தான். ஓகே, ஜஸ்ட் 1 hour தான் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். காட் இட்? ஸோ கொஞ்சம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க, என்னென்ன திங்ஸ் ரெக்வயர்ட் சொல்லணும் அது மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணிக்கோங்க.
இங்க காப்பிடா, காப்பி ரைட். See இந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் இன்டெகிரல் ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் ஆக்சுவலா. ஓகேவா? உங்க எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, y ஆஃப் t வந்து லைக் டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம். இங்க இருந்து இன்பில் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு. லாம்டா ஆல்சோ ஒரு செஷன்ல கொடுத்துருவாங்க, ஒரு செஷன்ல கொடுக்க மாட்டோம், கண்டுபிடிக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது நமக்கு ஐகன் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இந்த கர்னலுக்கு இல்லையா, இதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒர்க் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த வாட் இஸ் அ கர்னல் அப்படின்ற ஒரு திங்ஸ் இருக்கும், அதை அப்ளை பண்ணினா ஒரு ஈக்குவேஷன் சால்வ் ஆயிடும். இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெகிரல் ஈக்குவேஷன் மட்டும் தான் நம்ம படிக்க போறோம். நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு, பட் எக்ஸாம்ல வந்து லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸாவே இந்த மெத்தட் மட்டும் தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ சிலபஸ்ல இதான் இருக்குன்னா சார் அதை கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. ஓகே, டன். காப்பி ரைட். Sir, sir, What happened? this Yeah, sir சொல்லுங்க. lambda g of x into y of x equal to f of x plus lambda into A2 integral a to A2 star actually it is undefined actually. If it is A2x different integral equations, if it is A2b different integral equations. So that now we are telling general type. Okay. okay sir. Copied. I hope you understand, right? Because already I've studied in your PG, right?
So integral equations defined on a particular interval. Okay, a to b mean it's a Fredholm integral equations, or a to b, but in between we doesn't know any particular value about the interval. Maybe we can say x because x belongs to this a comma b only. No, so that kind of equation is called a Volterra. That's the second form. We'll see. Okay, and this is actually Fredholm integral equations. It will define always on a to b. Special cases sometimes ask in your central universities questions, PhD interview எல்லாம் கேட்பாங்க. ஓகே, பிஹெச்டி அதுக்கப்புறம் வந்து டிஎன் செட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து வாட் இஸ் வாட் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரெப்ரசன்ட் ஹோமோஜினியஸ் ஃப்ரெடோம் இன்டெக்ரல் ஈக்குவேஷன் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு பிக் இட் அவுட். அதுக்காக தான். ஓகே, உங்களுக்கு தெரியுதா? எழுதலாம்ல.
Copied on the right left hand side. Copied. Yes. Find Sorry. equation. Not visible. The third point is equation y of x equals to lambda into integral lower limit is No, wait. Where are you telling actually? On the right hand side or left hand side? Sorry? Here, the third point here, right? y of x equal to lambda into integral lower limit is 1 No, y of x is equal to a lambda to times b of. or No, I can't get you actually. Can you slow? I mean, say it slowly. y of x equal to lambda into integral A to b limit is k 1 times sir. of x comma t y of t dt. Then A to b or yeah, a to b or sir varum. A to b only. No, this is defined. Okay. See, A to b வருது எல்லாமே, if it is your integration, sorry, integral equations involving with A to b, that is Fredholm integral equations. If it is A to x, Volterra integral equations. Got it? இதான் படிக்க போறோம், வேற எதுவும் கிடையாது. So A to b means Fredholm, A to x means Volterra. That's it. So இங்க என்ன பண்ணுங்க, எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரெடோம் இருக்கும் அந்த கேசஸ் எல்லாம் அப்படியே வால்டராக்கும் வரும். ஓகே, எங்க என்ன பண்ணுங்க, ஸ்பெஷல் கேசஸ் இது முடிச்சிட்டீங்கன்னா, if it is finished, no, you can copy it. Instead of Fredholm, you can write Volterra. Okay, and here also, and there, and finally here also. Okay, done. Csir, என்ன அப்படி பண்றீங்க? I think Meenakshi, can you please mute yourself? Meenakshi, am I audible? Sir, yes, sir. Can you please mute it yourself? Yes, sir. Mute பண்றீங்களா? Sir, finish sir. Sorry?
இந்த புக் கொடுத்தாங்களா சார் உங்களுக்கு? இந்த புக் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா? Copied, right? கொஞ்சம் வேகா இருக்கும். theories முடிச்சதுக்கு அப்புறம் when we are doing a problem, right, அப்போ உங்களுக்கு you can understand much more things. எத்தனை பேர் இப்போ ஃபர்ஸ்டா கொடுக்க போறீங்க? இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்க போறேன். ஐ மீன் அட்டெம்ப்ட் இப்பதான் கொடுக்க போறேன்னா யாரு நீங்க? எல்லாமே ஃபர்ஸ்டா இப்பதான் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்களா? நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க முன்னாடி இல்ல ஃபர்ஸ்ட்? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சாச்சா? ஆல்மோஸ்ட் நீங்க எல்லாருமே ரியல் சார் முடிச்சிட்டாங்களே ஃபுல்லா? ரியல் முடிச்சிட்டீங்களா? முடிச்சிட்டீங்களா? மாடர்ன் ஸ்டார்ட் பண்ணல உங்களுக்கு? கம்ப்ளீட்டட் மாடர்ன் முடிச்சாரா? வீக்கெண்டுக்கு முடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மாடர்ன். பட் ஸ்டார்டட். ரியல் லீனியரா நல்லா படிங்க. ஓகே, கவுண்டர் எக்ஸாம்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மோஸ்ட்லி ரியல் கூட மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். லீனியர்லாம் சுத்தமா என்ன கேட்கறாங்கன்னே புரியாது. லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா டஃப் பண்ணக்கூடிய ஏரியா ஆக்சுவலி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம். ஸோ அங்கெல்லாம் ஒரு நல்ல கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸ்பெசிஃபைடா வந்து உங்களுக்கு அந்த இந்த இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் இருக்கும்ல, இதுல வந்து அந்த ரேங்க் ஆஃப் டி வச்சு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அங்க நிறைய கொஸ்டின் ஸ்டஃப் பண்ணுவாங்க. அங்க அதெல்லாம் நிறைய பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, டெஸ்ட் சீரிஸ் நிறைய கொடுங்க. நம்ம டெஸ்ட் சீரிஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எம்ஐஎம், ஐ திங்க் எம்ஐஎம் நல்லா இருக்கும். டிப்ஸ் கொடுங்க. textbook.com, எடு அங்கிள், அவங்க எல்லாம் நிறைய டெஸ்ட் சீரிஸ் கொடுங்க. நீங்க ஒரு 50+ டெஸ்ட் சீரிஸ் கொடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப ஷைன் ஆயிடுவீங்க ஆக்சுவலி. ஓகே, ஆனா 50+ கொடுங்க. இது எழுத வேணாம். See, if this represent your integral equations and this is no will represent your solution actually, and your solutions consist some function of r that is called a resolvent kernel actually. We will find it actually. Okay, so in this resolvent kernel, okay, again the formula will be lambda times of kn of t. This kn of t nothing but actually iterative kernel. Iterations we have to go 1 2 3 like up to n times. Okay, so what is your iterative kernel? After your finding, you can substitute and get a value of resolvent kernel and substitute your, again this is your solution, but it will take time actually. Okay, in exams iterative kernel கேட்பாங்க, இல்லைன்னா resolvent kernel மட்டும் தான் கேட்பாங்க. சொல்யூஷன்ஸ்க்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு, 4-5 மெத்தட் இருக்கு. சார் வந்து யூஸ்வலி ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா
கன்வல்யூஷன் டைப் ஒரு டைப் இருக்கு. அந்த அந்த ஒரே ஒரு டைப் நம்ம பார்க்க போறோம். மற்ற 4 மெத்தட் நம்ம பார்க்க போறது கிடையாது. காட் இட்? புரியுதா சொல்றது? ஸோ ஐடியல் கர்னல்ஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம ரிசால்விங் கர்னல் போகலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு சில ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே.
நான் சம் சால்வ் பண்றேன், ஓகேவா? காப்பி பண்ணிக்கோங்க அப்படியே. ஐ எக்ஸ்பிளைன் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். ஓகே, என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி? ஹைடேட்டிவ் கர்னல் கேட்டிருக்காங்க, ரிசர்வ் கர்னல் கேட்டிருக்காங்க. ஆல் த டெஃபினிஷன்ஸ் தட் வி ஹவ் written before itself, right? ஜஸ்ட் என்னென்ன இருக்கு பார்த்துட்டு கலெக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் நார்மல் ப்ரொசீஜர் தான். நார்மல் நம்ம இன்டிகிரேஷன் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான். ஓகே, பட் ஃபாலோ த ப்ரொசீஜர். Copied? So first நமக்கு வந்து for resolvent of course we need iterative இல்லையா? So iterative first கண்டுபிடிச்சலாம். No, I'm going for the iterations 1 2 3 and finally I conclude with the kn actually. Okay, so first நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க definition? k1 of x comma t is nothing but k of x comma t ன்னு சொல்லி எடுத்துக்க சொல்லிருக்காங்க. It was assigned algorithm. So அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்தாச்சு. So k2 k3 போட்டு we can finalize. தெரியலையாப்பா? ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டி நமக்கு இங்கே ஜீட்டா இருக்கு. ஓகே, எங்கேயும் புரியலையா உங்களுக்கு? புரியுதுல? எங்கேயும் புரியல, லெட் மீ நோ. டன் ரைட்? புரியலையா? புரியலையா? சி k1 of x, zக்கு நமக்கு என்ன இருக்குங்க? 1 தானே இருக்கு. ஓகே, நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி? ஐட்டரேட்டிவ்ஸ்ல வந்து இட் வில் பி ஸ்பிளிட் இன்டு டூ பார்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. zன்னு சொல்லிட்டு ஒரு திங்ஸ் நமக்கு வரும். ஓகே, இது இதுமாரிலாம் ஜஸ்ட் k of x, t தானே நமக்கு. ஸோ அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? வேல்யூ 1. ஸோ 1 அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஓகே, அகைன் k1 நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? k only, no, that is also 1. ஸோ d is நமக்கு என்ன ஆகும்? z வரும். அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் திங்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு. இது உங்களுக்கு k2. k3க்கு என்ன பண்ணிருக்கோம்? சேம் அதே மாதிரி ஸ்பிளிட் இன்டு x, z அண்ட் இப்போ நமக்கு 2 வந்துருது. ஓகே, 2ல என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலி? x மைனஸ் zeta. So first x minus zeta கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? பட் இங்க என்ன இருக்கு? instead of x நமக்கு z இருக்கு. So z minus zeta நமக்கு வரும். ஓகே, then normal integration actually. And நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகேவா? So k3 நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா
ஓகே, x மைனஸ் ஜீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் பை 2 ஃபேக்டர் வந்திருக்கும். பட் டெஃபினட்டா நமக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க k4 ட்ரை பண்ணுங்க. k4 உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா x மைனஸ் ஜீட்டா ஹோல் பவர் 3 டிவைட் பை 6 னு வரும். தட் இஸ் 3 ஃபேக்டர் we can write. ஓகே, you can try so that I can say நமக்கு k என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா x minus zeta whole power n minus 1 divided by n minus 1 ஃபேக்டர் நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதான் உங்களுடைய ஹைடேட்டிவ் கர்னல். சரியா? ஸோ உங்களுடைய ரிசால்வன் கர்னல் பார்த்தீங்கன்னா T2 and lambda கொடுத்துருக்காங்க. lambda is nothing but 1. Okay, nothing but summation n runs to 0 to infinity, not 0, 1, right? 1 to infinity, lambda power n minus 1 and kn of x comma t. Summation n runs to 1 to infinity. This will be 1. So we can leave it, and rest of thing what we have it x minus zeta whole power n minus 1 divided by n minus 1 factorial. This is nothing but representation of exponential, right? Exponential, or else you can do it like நமக்கு என்ன ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் n வேல்யூ 1 ஆகுமா? and 0 ஆயிடும். ஸோ எங்கே நமக்கு 0. ஸோ 1 plus x minus zeta divided by 1 factorial and x plus x minus zeta 2 by 2 factorial போயிட்டே இருக்கும். and this is represent e power x, right? so e power x minus zeta. so this is your iterative kernel and this is your resolvent kernel. Okay, copy and let me know. We'll move on the next one. நீங்க பிஜில படிச்சிருக்கீங்களே இது எல்லாமே? போன பேட்ச்லாம் உட்காந்து போடும் போதுல இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, போர்டிக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நீங்க அமைதியா இருக்கீங்க, புரியலன்னா கேளுங்க. ஓகே, copied. அந்த சைடு காப்பி தான்.
ஸோ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஆக்சுவலி பார்ட்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். K3 மட்டும் கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ K1 அப்படின்றது நத்திங் பட் யுவர் K ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி K1 கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ K2 கண்டுபிடிக்க மாதிரி இருக்கும், அகைன் K3. ஸோ K3 வந்து எது நம்ம கண்டுபிடிக்க மாதிரி இருக்கும், ரைட்? அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு ஹைட்ரஜன் கனால் தான், நாட் தட் மச் ஆஃப் ரிசால்வெண்ட். ஸோ உங்களோட K1 ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி நத்திங் பட் K ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி, that is 2 power x minus t. Then K2 nothing but, and this is defined Volterra. So integration involving K of x comma t, so t to x and K of x comma t, then K1 of z and K1 of z comma t dz. So which is nothing but integration t to x, and this is your K1 2 power x minus z. This is nothing but 2 power z minus t dt, and integration t to x 2 power, when we add what we had got it, x minus t, no, and z can cancel, so dz will come. So finally what we have it, so 2 power x minus t is a constant, and this is z, so 2 power x minus t times of x minus t. This is your K2. And K3 nothing but K3 of x comma t, integration of t to x and K of x comma z and K2 of z comma t dz. Again t to x, your first function again K1, that is 2 power x minus z, and your 2 power z minus t dz. Integration t to x, and here what we have it again 2 power x minus t now, and z minus t dz. So 2 power x minus t common, so t to x z minus t dz. Again what we have it 2 power x minus t, z square by 2 minus dz. Okay, t to x 2 power x minus t, and here what we have it so 2 power x minus t, and if I take LCM over there, so what we have it x square minus 2 times of xt plus t square. So 2 power x minus t into 2 power minus 1. I'm bringing this to the numerator, and this is in the form x minus t the whole square, and we'll obtain like 2 power x minus t minus 1 times of x minus t the whole square. Okay, yeah, option C.
இது மட்டும் கொஞ்சம் இங்க் மட்டும் போகிறா. ஆக்சுவலாக ப்ளூ இருக்கு, ப்ளூ வேணாம், பிளாக் வேணும். ஒன் செகண்ட், இதுலேயும் இதுலேயோண்டா. தேங்க்யூ. சூப்பர். செம்ம. இது போ, 2 போதும். நன்றி. Again, resolvent kernel. So for resolvent kernel, we need what? Heightened kernel. Lambda power n minus 1 times of kn of x comma t. Right? So your lambda will be 1, because your lambda will be 1, and rest of things nothing but k1 of x comma t, nothing but k of x comma t, which is equal to e power t minus x. Okay. And k2 of x comma t nothing but integration t2x k of x comma z and k1 of z comma and dz. Integration t2x, and your k defined as e power t minus x. So will be z minus x, and here will be e power t minus z. So integration t2 e power z minus x plus t minus z down. So e power t minus x t2z dz. So what we have it, and z t2x. So e power t minus x. Okay. So x minus t. சரியா? இது உங்களோட k2. What about your k3? Integration t2x k1 of z comma x comma z and k2 of z comma d dz, which is equal to integration t2x, and k times will be, this will come e power z minus x, no, and here in the place of x, what we have it z. So same thing, e power t minus z and z minus t dz, and integration t2x, and here the same thing, e power t minus x will happen, already we have done it, and the rest of things z minus x, z minus t dz, and e power t minus x times of integration t2x, or else we'll do it. So what will happen? Z square by 2 minus tz and t2x. So e power t minus x times of x square by 2, then minus xt plus minus t square by 2 plus t square. Okay, definitely we arrived, right? So e power t minus x times of x minus t whole square divided by 2. Okay, so same thing, I can write e power t minus x times of x minus t whole square by 2 factorial I can write. So finally I can say k in nothing but, so which implies
Kn of iterative kernel would be e power t minus x times x minus t whole power n minus 1 divided by n minus 1 factorial. Okay, got it? And you copied, huh? And what we have it there, r of x comma t times of 1 summation n runs to 1 to infinite, lambda will be 1 power n minus 1, and e power t minus x times of x minus t whole power n minus 1 by n minus 1 factorial. And here t power x minus t, because free from n, so we can take it out, and rest of the thing, if you put it, 1 is be 1 only, and x minus t will be what? 1 will happen, no, because when we apply 1, entire thing will be 0, so 1, x minus t whole power 1 by 1 factorial, and x minus t divided by 2 factorial, then x minus whole cube by 3 factorial, and like, so this is e power t minus x into, this is exponential format, so x minus t will happen. So finally what will happen? E power t minus x plus x minus t, nothing but e power 0, so 1. Okay, option B.
So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க again resolvent kernel. So resolvent kernel would be summation n runs to 1 to infinite lambda power n minus 1 kn of x comma t, right? So your iterative kernel would be the first iteration k x comma t would be, and what will happen, one will happen, right? So then of course k2 nothing but integration t to x involving with what, or else you can change it. And k of x comma z and k1 of z comma t dz, and which is nothing but integration t to x, and this will be 1 again 1 dz. Finally what will happen, z and upper minus lower x minus t, right? Then k3 and k3 of x comma t nothing but integration t to x k of x comma z and k2 of z comma t dz integration t to x, and this will be 1 times of, and k2 would be what, x minus t now. So then z minus t dz, so which imply integration t to x z minus t, then what we say, z square by 2 minus dz and t to x, and we know that x minus t whole square by 2, so we can write x minus 2 whole squared by 2 factorial, then k nothing but x comma t x minus t whole power n minus 1 divided by n minus 1 factorial, and your resolvent kernel would be, and lambda is unknown here and we don't have any specific value, so what we have it, n runs to 1 to infinity lambda power n minus 1, and your xt power n minus 1 divided by n minus 1 factorial. So what we have it, so 1 plus lambda again x minus t whole power 1 by 1 factorial plus lambda square x minus t whole square 2 by 2 factorial, and goes on. So finally what will have it, x minus t. Okay, yeah. No, maybe I made mistake. Option B. Okay. அண்ட் இப்போ பார்க்கும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட் ஆக்சுவலி கன்வல்யூஷன் மெத்தடு. ஓகே, நிறைய டைம் எக்ஸாம்பிள் அது மட்டும் தான் கேட்டே இருப்பாங்க.
another method இருக்கு finding eigen values and eigen function, but we'll solve it. ஆனா we don't have a time. நம்ம விட வேண்டிய கட்டாயம் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலா. ரொம்ப என்ன சொல்ல, வேற இந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியாத சமயத்தில் அட்டன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது ஐகன் ஃபங்க்ஷன், ஐகன் வேல்யூ. அண்ட் அதுக்கு நான் ஒரு லிங்க் சொல்றேன், அந்த யூடியூப் சேனல் நீங்க பாருங்க. அந்த சார் கொஞ்சம் நல்லா சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்சுவலா. ஆனா அது நம்ம நம்ம சாரோட புக்ல வந்து அப்படி போட்டுக்க மாட்டாங்க, லென்த்தியா போட்டிருப்பாங்க. ஓகேவா? டன். இப்போ கன்வல்யூஷன் டைப் பார்க்கலாம். காப்பிட். சரி, உங்க சம் இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ண சொல்றாங்கன்னா, அந்த சம்ல வந்து கர்னல் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டி இருந்துச்சுன்னா வி ஆர் சோ ஃபார்ச்சுன், கண்டிப்பா அந்த சம் சால்வ் பண்ணலாம் நம்ம எக்ஸாம்ஸ்ல. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி டைப்ஸ் வந்தாலே கன்வல்யூஷன் டைப் நம்ம எடுத்துட்டு சம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு வந்து இன்ட்ரோ பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? பண்ணிட்டு ஃபைனல் நமக்கு தேவை என்னன்னா, இங்க y ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னா இந்த லாப்லாஸ் நமக்கு என்ன ஆகும்னா இன்வெர்ஸா நமக்கு மாறிடும். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப டஃபாலாம் இருக்காது, ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி. ஸோ இன்வெர்ஸ் கண்டிஷன் நமக்கு அந்த ஒய் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைச்சிடும். சரியா? ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கர்னல் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லாப்லாஸ் எடுத்துக்கலாம். சரியா? வில் டு அ ப்ராப்ளம்.
See, listen. Y of x is equal to f of x. So your f of x என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1 plus x கொடுத்துருக்காங்க. And நமக்கு அல்காரிதமா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னதான் இருந்தாலும் வந்து k of x மாட்டி இருந்தாலுமே நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்லி k of x மட்டும் தான். சரியா? ஸோ இப்போ k of x மட்டும் நமக்கு என்ன இருக்கு? ஆக்சுவலி ஒன்லி x தான் இருக்கு. ஓகே, இன் கேஸ் ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா ஒன்லி வி நீட் ஸ்கொயர். ஓகே, கியூப்னா ஒன்லி கியூப் மட்டும் தான். சரியா? ஸோ இப்போ நமக்கு s of s என்ன மீன்னா லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மாதிரி. ஸோ லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு என்ன ஆகும்? ஆக்சுவலி L of x power n ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? n factorial divided by x power n plus 1 ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ல sin 80 and cos 80 தெரியும் இல்லைங்களா உங்க ஃபார்முலா? ஒரு 4 ஃபார்முலா சும்மா படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ L of e power 80 1 divided by s minus a வரும். மைனஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு பிளஸ் ஆகும் இல்லைங்களா? லாப்லாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்களா? what happened? சரி, சும்மா படிச்சுக்கோங்க. 4 ஆல்ஃபார்முலா தான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகும்னா இன்கேஸ் வி ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் ரைட் 1 இருக்கா, 1 என்ன பண்ணணும்? ஆக்சுவலி x பார் 0 எடுத்துக்கலாமா? ஓகே, ஸோ இஃப் இட் இஸ் x பார் 0 நமக்கு என்ன ஆகும்? ஸோ 1 0 fact is 1 only 1 fact divided by okay sorry out will be yes no sorry என்ன ஆகுது? ஆக்சுவலி 1 வரும் நமக்கு. இங்க என்ன இருக்கு? ஆல்ரெடி அகைன் 1 fact divided by s square. இது உடைய f of s. ஓகே, and k of s நமக்கு என்ன ஆகுது? அகைன் 1 factor divided by s square. Okay, so rest of things நமக்கு என்ன தேவை? So almost everything we have it. So L of y of s nothing but okay divided by 1 minus 1 by s square, which is nothing but okay s square LCM நமக்கு. So s plus 1 and the whole divided by cross multiplication s square minus 1 whole divided by s square. So getting cancelled. So what we have it? S plus 1 divided by s square minus 1. Again 1 divided by என்ன ஆகும்? s minus 1. So நம்முடைய y of x நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா L inverse of 1 divided by s minus 1. Inverse நமக்கு என்ன ஆகும்? ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் இல்லையா? ஸோ e பவர் மைனஸ் நமக்கு என்ன சொன்னா? ஆக்சுவலி பிளஸ் ஆனா பிளஸ் ஆச்சுன்னா மைனஸ் ஆகும். ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும்? t only will come. That's it. Okay. புரியுதா உங்களுக்கு? ஜஸ்ட் இந்த 4 ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. லாப்லாஸ் ஃபுல்லா படிக்கணும் அவசியம் இல்ல. சும்மா அந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்றோம், அவ்வளவுதான். ஆல்ரெடி அல்காரிதம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கன்வல்யூஷன்ஸ் வாட் இஸ் வாட்னு கொடுத்துருக்காங்க. f of s divided by 1 minus k of x சொல்லிட்டு ஓகே, அந்த அவுட்புட்டை ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்றோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, copy it.
again kernel with x minus t, so we can solve this particular problem in the form of convolution type, right? So your f of x would be x and your k of x nothing but sin x, and the output of f of s would be nothing but same this formula, so 1 divided by s square now, and this is k of s nothing but sin format. What we have it, 1 divided by x square plus 1. So your L of y of s nothing but f of s divided by 1 minus k of s, which is nothing but 1 divided by s square and whole divided by 1 minus, this would be 1 divided by s square plus 1, which implies 1 divided by s square. Okay, and the cross multiplication will be what? What will come? S square plus 1 of minus 1. So s square divided by s square plus 1. So 1 by s square times of s square plus 1 divided by s square, right? So what we have it, s square plus 1 divided by s power 4. So we can write this is y of x L inverse of s square plus 1 divided by s power 4. So y of x nothing but L inverse of and 1 by s square plus 1 by s power 4. புரியுதுங்களா? ஓகே, ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கு, s ஸ்கொயரா நமக்கு. ஸோ அப்போ என்ன வந்திருக்கும் இங்கே பாருங்க. ஸோ இங்கே 1 1 1, அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குன்னா எக்ஸா இருந்திருக்கும். ஸோ எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பிளஸ். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் மிடில் பிளஸ் வரல நமக்கு என்ன பண்ணனா மைனஸ் டெஃபினெட்லி வில் நாட் கம். ஓகே, அண்ட் மோர் ஓவர் இதுவும் வராதுல நமக்கு, பிகாஸ் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் வந்திருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே, ஸோ வி கேன் சே ஆப்ஷன் சி. ஸோ அதர்வைஸ் என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே எஸ் பார் 4 நமக்கு என்ன வரணும், 3 பிளஸ் பண்ணா மேலே நமக்கு 3 ஃபேக்டர் வரணும். 3 ஃபேக்டர் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்கணும், 3 இருக்கணுமா? ஓகே, பட் 3 ஃபேக்டர் இல்லை, அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பிளேசஸ்ல. ஓகே, ஸோ பண்ணிட்டு 1 by s power 4 நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே மட்டும் எல் இன்வெர்ஸ். ஓகே, இங்கே காட் இட், இங்கே மட்டும். ஸோ என்ன ஆகுது, திஸ் பர்டிகுலர் திங்ஸ் ரைட் ரெப்ரசென்ட் எக்ஸ் கியூப், இங்கே 3 ஃபேக்டரில் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் சி. ஓகே.